Hi, welcome to a laboratory session on pedigree analysis. I'll be bilingual for the benefit of local students. What is pedigree analysis? Pedigree analysis is a technique through which we identify the inheritance of a genetic disease in a family. It's a technique which helps us identify how the disease is getting transmitted through generations in one family. That's pedigree analysis. And what exactly is a pedigree? Simply put, it is family history or family tree. And what is the difference between a normal family tree which you draw and a pedigree that you draw for pedigree analysis? It is the usage of standard genetic symbols that makes pedigree analysis a technique for identifying inheritance of a disease. And as you can see, I have listed out some symbols for you to understand. Pedigree analysis అంటే మనం ఒక కుటుంబంలో జీన్స్ ద్వారా వచ్చే వ్యాధులు ఏ విధంగా వస్తున్నాయో కనిపెట్టడానికి వాడే ప్రక్రియ. అది ఒక డయాగ్నోస్టిక్ టెక్నిక్ లాంటిది. ఏ విధంగా జబ్బుని కలిగించే జీన్స్ ఒక కుటుంబంలో జనరేషన్స్ నుంచి పాస్ ఆన్ అవుతున్నాయో కనుక్కోగలిగే ప్రక్రియ పెడిగ్రీ అనాలిసిస్ అంటే. పెడిగ్రీ అంటే కుటుంబ చరిత్ర. మామూలుగా మనం చిన్నప్పుడు కుటుంబం చరిత్ర చెప్పాలి అంటే ఒక చెట్టు వేసి ఆ చెట్టు పైన అమ్మమ్మ, తాతయ్య, నానమ్మ, బామ్మ వీళ్ళందరి ఫోటోలు అతికిచ్చి అలా చేస్తాము. దానికి మనం ఒక వ్యాధి యొక్క ఇన్హెరిటెన్స్, వ్యాధి ఎలా సంక్రమిస్తోంది ఒక కుటుంబంలో, అది ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళకి ఎలా పాస్ ఆన్ అవుతోంది అని కనిపెట్టడానికి వాడగలిగే పెడిగ్రీకి ఒక తేడా ఉంది. ఆ తేడా ఏంటంటే ఈ పెడిగ్రీలో మనం స్టాండర్డ్ గా జెనెటిక్స్ లో వాడే కొన్ని సింబల్స్ వాడతాం. ఈ సింబల్స్ వాడి కుటుంబ చరిత్ర గురించి రాయడం, ఫ్యామిలీ ట్రీ చేయడం, దాన్ని పెడిగ్రీ అనాలిసిస్ అంటాం. The simple difference between a normal family tree and a pedigree is the usage of genetic symbols. As you can see, the standard genetic symbol for a female is a circle, for a male is a square, and if you want to represent an unknown sex, it will be a rhombus, and a dot represents a miscarriage, usually an abortion. And then between the female and the male, a single line represents a marriage, and it represents a marriage between unrelated individuals. Now, as you can see, there is another marriage that is represented here with two lines between the female and the male. This is called a consanguineous marriage, or a marriage between relatives, cousins and nephew and aunt or niece and uncle. Marriage like that is represented by two lines between the female and the male. And when we draw a perpendicular line from the line connecting the female and the male, it represents the children. And as you can see here, the female and the male have a line here, but it ends in a lot of horizontal small lines, usually 3. That represents that the couple do not have any children.
And if you shade the circle and the square completely, if one of them is shaded completely, it means they are affected with a disease. If you put a diagonal line across the symbol, it means they are dead. And if you partially color them, it means they are carriers of an autosomal disease, usually because sex-linked carriers, when we are representing an X-linked carrier, a carrier for a gene on the X chromosome, we usually represent the carrier this way. This is also a correct representation, and this is also a correct representation. When the children are drawn like this, it means they are all brothers and sisters. So you can take a good look at the pedigree symbols, which we will be using frequently. Apart from that, to represent dizygotic twins, we connect the twins usually with lines joining at the top and looking like a pointed arrowhead. And if they are monozygotic twins, that means from the same egg, if they are born out of the same egg, we represent them like this, with a line connecting them, or one single line leading to two kids. And this is adoption. Square bracket around the child represents an adoption, and two lines in between the male and the female, cutting the horizontal line connecting them means the relationship of marriage no longer exists. They are no longer in the relationship. And this indicates the person, the proband, or the person who first was noticed by the geneticist and from whom we begin our pedigree analysis. And these are some of the genotypes I have listed. If we write capital A, we use it as dominant, and small a is used to represent recessive. And then if we write the capital A on an X chromosome, then it is X-linked dominant, and it is X-linked recessive. Then you also have Y chromosome. Of course, we won't see the Y chromosome pedigree today. So, ఈ pedigree symbols అనేవి ఏమిటి? అవి ఎలాగా స్టాండర్డ్ గా జెనెటిక్స్ లో మనం వాటిని ఎలా ఉపయోగిస్తాం? ఒక చిన్న గుండ్రటి సర్కిల్ వేస్తే అది స్త్రీ, ఒక స్క్వేర్ వేస్తే అది పురుషుడు. మనకి ఆ వ్యక్తి యొక్క సెక్స్ తెలియకపోతే, జెండర్ తెలియకపోతే, దాన్ని మనం ఇలా డైమండ్ లాగా వేస్తాం. రాంబస్ అని కూడా అంటాం దీన్ని. డైమండ్ లాగా వేస్తాము, రాంబస్. ఒక చిన్న చుక్క పెడితే ఆ అబార్షన్ అన్నట్టు, అబార్ట్ అయిపోయింది ఈ బేబీ, ఈ ఫీటస్. ఈ స్త్రీకి పురుషుడికి, ఒక స్త్రీకి పురుషుడికి మధ్య ఒక గీత వేస్తే దాన్ని వాళ్ళ పెళ్లి ద్వారా వాళ్ళు ఒకటయ్యారు అని దాని అర్థం. ఆ ఒకటే గీత వేస్తే వాళ్ళు ఇంతకు ముందు పరిచయం లేని వ్యక్తులు అని అర్థం. వాళ్ళకి మధ్యలో రెండు గీతలు వేస్తే అది ఒక ఇంట్లోనే, అంటే బావ మరదల మధ్య, లేదా మావయ్య మేనగోడలు మధ్య, అలా ఇంట్లో తెలిసిన సంబంధం చేస్తే, ఇంతకు ముందు వాళ్ళకి పరిచయం ఉండి వాళ్ళ చుట్టరికం ఉంటే, ఆ చుట్టరికపు పెళ్లిని రెండు గీతల ద్వారా ఇండికేట్ చేస్తాం. స్త్రీకి పురుషుడికి మధ్య రెండు గీతలు వేస్తాం, అది చుట్టరికం ఉన్న పెళ్లి. అదే స్త్రీకి గాని పురుషుడికి గాని ఒక గీత ఇలా డయాగ్నల్ గా గీత వేస్తే వాళ్ళు ఇంకా లేరు, వాళ్ళు చనిపోయారు అని దాని అర్థం. వాళ్ళని, ఆ స్త్రీని గాని పురుషుడిని గాని సాలిడ్ గా ఒక రంగుతో కలర్ చేసేస్తే వాళ్ళు ఆ వ్యాధితో బాధపడుతున్నారు అని లెక్క. సగమే కలర్ చేస్తే వాళ్ళకి ఆ జీన్ అందులో వాళ్ళలో ఉంది కానీ వాళ్ళు క్యారియర్స్ మాత్రమే, అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలకి దాన్ని పాస్ ఆన్ చేయగలరు కానీ వాళ్ళకి వ్యాధి లేదు అని అర్థం. ఒకవేళ ఆ స్త్రీకి పురుషుడికి మధ్యలో ఒక గీత వేసి ఇలా వేస్తే, ఒక
నిలువు గీత వేస్తే, ఆ అడ్డగీతకి నిలువుగా పర్పెండిక్యులర్ గా ఇంకో నిలువు గీత వేస్తే అది వాళ్ళ పిల్లల్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. అదే ఇక్కడ ఆ నిలువు గీత కింద మనం 3 అడ్డగీతలు మళ్ళీ వేసాం అంటే వాళ్ళకి పిల్లలు లేరు అని దాని అర్థం. ఇలా పిల్లల్ని ఇలా వేస్తాం, ఈ గీత తర్వాత పిల్లల్ని ఇలా వేస్తాం. ఇలా ఉంటే వీళ్ళు అన్నదమ్ములు, అక్క చెల్లెళ్ళు అని దాని అర్థం. ఇవి కొన్ని పెడిగ్రీ సింబల్స్ కామన్ గా మనం వాడేవి. అలాగే ట్విన్స్ కూడా ఇండికేట్ చేయొచ్చు. ఇది అడాప్షన్ అంటే దత్తత ఇవ్వడం కానీ దత్తత తీసుకోవడం కానీ, అది అడాప్షన్ ఇండికేట్ చేయొచ్చు. తర్వాత ఈ స్త్రీకి పురుషుడికి మధ్య ఒక అడ్డగీత వేసి 2 ఇలాంటి గీతలు వేస్తే ఇంకా వాళ్ళకి మధ్య ఏ సంబంధం లేదు అని దాని అర్థం. ఇలా యారో ఇండికేట్ చేసినప్పుడు వీళ్ళ ద్వారా మనకి ఈ కుటుంబం గురించి తెలిసింది. వీళ్ళతో మొదలు పెట్టాం మన అనాలిసిస్ అనేది. అది ఇక్కడ ఇండికేట్ చేసాం. ఇలా క్యాపిటల్స్ లో రాస్తే వాళ్ళు నార్మల్ గా ఉన్న వ్యక్తులకి క్యాపిటల్స్ లో రాస్తాం. చిన్న అక్షరాలతో రాస్తే వాళ్ళకి జబ్బు ఉందని. అదే ఆ నార్మల్ క్యాపిటల్ లెటర్ ఎక్స్ పైన రాస్తే వాళ్ళు X-linked, X క్రోమోజోమ్ మీద క్యారీ చేసే వ్యాధికి కూడా నార్మల్ గా ఉన్నారని. ఇలా చిన్న ఆల్ఫాబెట్ రాస్తే X క్రోమోజోమ్ మీద క్యారీ చేసే జీన్ వల్ల వాళ్ళకి వ్యాధి వచ్చిందని దాని అర్థం. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద స్టాండర్డ్ పెడిగ్రీ సింబల్స్ దట్ వి యూజువలీ encounter during a pedigree analysis, and these are the standard symbols that are used to analyze any pedigree or to represent or draw a pedigree. Now apart from this, there are some other symbols also, but these are the most common symbols that we use. Now to go ahead with analysis of a pedigree. How do you analyze a pedigree? How do you know the inheritance of a gene? How do you determine whether it is a recessive gene that is causing the disease or the dominant gene that is causing the disease? For that, whenever the proband, let us say this person is the proband. Of course, it's not indicated, but I haven't indicated with an arrow, but let us assume that individual 3 from generation 3, individual 2 is the proband who has come to you. And you begin your investigations with this person. So you can see that that person is affected and probably has some concern, maybe the person want to have another child, or there should be some concern, or out of curiosity you want to, and it could be one in your own family, so you want to see how the gene is passing on. For that, what you do is you first understand how the gene can be passed on. The gene can be passed on in a family in 4 different ways. It can be passed on through the autosomes, and if there is skipping of generations, that means one person shows in probably generation 1, and then the generation 2 the disease is not there. In generation 3 you see the disease again. There is skipping of generation 2 is somehow not showing the disease, and then generation 3 shows it again. And probably in 4 you don't find it, 5 you find it, 6 you find it, again 7, generation 7 you don't find it. So there is skipping of generations, and males and females are equally affected. Then you call it as autosomal recessive pattern of inheritance. There are 4 patterns of inheritance: autosomal recessive, autosomal dominant, X-linked recessive, X-linked dominant. Now to identify, if you come across a disease and you want to identify the pattern of inheritance, there are certain clues which help you identify whether it is autosomal recessive, autosomal dominant, X-linked recessive, or X-linked dominant. 4 patterns, common 4 patterns. Of course, Y-linked inheritance is also there, wherein all the boys of the family show it, but no girls are affected. And the moment you see the history of 4 or 5 generations and only men are affected,
then you'll obviously be able to interpret it as Y-linked. So that we won't deal here. We will be dealing with the other patterns of inheritance. Now there are certain clues to identify each pattern of inheritance. ఒక వ్యాధి ఒక కుటుంబంలో ఎలా పాస్ ఆన్ అవుతోంది అని కనుక్కోవడానికి 4 పద్ధతులు ఉంటాయి. ఒకటి ఆటోజోమల్ రిసెసివ్ అంటాం, ఒకటి ఆటోజోమల్ డామినెంట్ అంటాం, ఒకటి X-linked recessive, ఒకటి X-linked dominant. ఈ 4 పద్ధతుల్లోనూ ఆ జీన్ ఆ కుటుంబ సభ్యుల మధ్యలో ఇన్హెరిటెన్స్ ప్యాటర్న్ చూపించవచ్చు. ఓన్లీ పురుషులు ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు, మొత్తం పురుషులు కుటుంబంలో ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు, కానీ ఏ విధంగానూ ఆ పురుషునికి పుట్టిన కూతురు గాని మనవరాలు గాని ఎవరికి వ్యాధి రావట్లేదు, కానీ పురుషులకు మాత్రమే వస్తుంది అంటే దాన్ని Y-linked, Y క్రోమోజోమ్ మీద ఉన్న జీన్ వల్ల కలిగే వ్యాధి కింద పరిగణిస్తాం. దట్ ఈస్ Y-linked ఇన్హెరిటెన్స్. దాని గురించి పెద్ద పట్టించుకోము కాదు, ఇక్కడ దాని గురించి చర్చించుకోవట్లేదు. బికాస్ ఇట్స్ Y-linked ఇన్హెరిటెన్స్. మీకు కుటుంబం 3-4 తరాలు చరిత్ర చూడంగానే వెంటనే అర్థమైపోతుంది Y-linked ఇన్హెరిటెన్స్ అయితే ఓన్లీ పురుషులకు వస్తుంది. వాళ్ళ కూతుర్లకి మనవలకి లేకపోతే వాళ్ళ తల్లికి వాళ్ళెవరికి ఉండదు, మనవరాళ్ళకి కూడా ఉండదు, ఓన్లీ పురుషులకు. దాన్ని Y-linked ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం. అది మనం ఇవాళ ఇక్కడ చూడట్లేదు. మిగిలిన 4 పద్ధతులు ఆటోజోమల్ రిసెసివా, ఆటోజోమల్ డామినెంటా, X-linked రిసెసివా, X-linked డామినెంటా అని కనిపెట్టడానికి మనకి కొన్ని క్లూస్ ఉంటాయి, ఆధారాలు ఉంటాయి. ఆ ఆధారాలని బట్టి మనం అది ఏంటి అని కనిపెడతాం. టు ఐడెంటిఫై అ పెడిగ్రీ యాజ్ autosomal. I'm not telling recessive or dominant yet. We are at the stage where we are saying it is autosomal. How will you identify an autosomal disease? Now, autosomal diseases are characterized by showing the disease in both males and females of the family. పురుషులకి స్త్రీలకి సమానంగా ఆ వ్యాధి సంక్రమిస్తే దాన్ని ఆటోజోమల్ అంటాం. మన క్రోమోజోమ్స్ 22 pairs ఆటోజోమ్స్, ఒక పేరు సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్. 22 pairs of chromosomes are autosomes, 1 pair is sex chromosomes. And if the disease occurs because of the gene being carried on the autosomes, the gene that is being carried on the autosomes, it is called an autosomal disorder. Now, to identify whether it is autosomal or not, the one clue that you should look for is both males and females in the family are equally affected. Here I'm showing one more pedigree, autosomal dominant. See, males are affected, females are affected. Males, females, males, females, males, females, equally affected. Males and females are equally affected irrespective of which parent is affected. I want you to concentrate on this. Irrespective of which parent is affected, males and females, male and female children are equally affected. In this pedigree also, males and females both show the disease. ఒక వ్యాధిని ఆటోజోమల్ అనడానికి మొదట మనం చూసే క్లూ ఆ కుటుంబంలో పురుషులకి స్త్రీలకి సమానంగా వ్యాధి సోకుతుంది. పురుషులకి ఎక్కువ, స్త్రీలకి తక్కువ, లేదా తండ్రికి ఉంటే కూతురికి లేకుండా మళ్ళీ మనవడికి రావడం, అలా కాకుండా పురుషులకి స్త్రీలకి సమానంగా వ్యాధి సోకితే దాన్ని ఆటోజోమల్ డిజీజ్ అంటాం. ఇందులో కూడా ఈ ఆటోజోమల్ డిజీజ్ లో కూడా మీరు చూడొచ్చు, పురుషులకి స్త్రీలకి సమంగా వ్యాధి సోకింది, దాన్ని ఆటోజోమల్ డిజీజ్ అంటాం. సో ఫస్ట్ you have identified that it is an autosomal. You looked at this pedigree, and then guess that okay, men and women are both affected, or males and females are both affected in the pedigree, so it could be an autosomal pedigree. Now, the second clue will be to identify whether it is recessive or dominant.
If it is recessive, if it is a recessive pedigree, there will be skipping of generations seen. What I mean is, suppose the disease is present in generation 1, it may not be present in 2, and it may reappear in 3. Otherwise, it may represent itself. It may present itself in 2 and 3, and it may skip 1 and 4. Or it may represent itself in 1 and 2 and skip 3, and then represent itself again in 4. There is a skipping of generation. The pattern is not like every generation individual shows the disease. ఒక వ్యాధి రిసెసివ్ అని కనిపెట్టడానికి మనకి ఒక ఆధారం ఉంటుంది. అదేంటంటే ఆ వ్యాధి కుటుంబంలో ప్రతి జనరేషన్లోని కనిపించదు. ఇప్పుడు అమ్మమ్మ తాతగారు వాళ్ళ జనరేషన్లో వ్యాధి ఉంటే తల్లిదండ్రుల జనరేషన్లో ఉండకపోవచ్చు, మళ్ళీ పిల్లల జనరేషన్లో కనిపించవచ్చు. లేదా తల్లిదండ్రుల జనరేషన్లోని పిల్లల జనరేషన్లోని ఉండొచ్చు, మనవల జనరేషన్లో లేకపోవచ్చు, మళ్ళీ ముని మనవల జనరేషన్లో కనిపించవచ్చు. అలా when there is skipping of generations, we categorize it as recessive. Now, in this pedigree, I have already written it as autosomal recessive. So, the clues here we looked for are males and females are equally affected. Males and females are both affected. And then there is skipping of generations. First generation, none of the individuals show. In second generation, the individual 6 shows. In third generation, again, individual 2 shows. In fourth generation, none of them show. That is first generation, no disease. Fourth generation, no disease. In second generation, 1 individual. And in third generation, the child of the second generation individual shows the disease. So there is skipping of generations. Therefore, we identify this as recessive. ఇది మనం recessive గా పరిగణిస్తాం. మొదటి జనరేషన్ లో లేదు, తాతగారు బామ్మ వాళ్ళ జనరేషన్ లో లేదు, తండ్రికి ఉంది, కూతురుకు వచ్చింది, మనవలకి లేదు. అలా కొన్ని జనరేషన్స్ లో లేదు కాబట్టి దీన్ని recessive కింద పరిగణిస్తాం. ఓకే, రిసెసివ్ డిజీజ్ వస్తే దానికి సంబంధించి మనకి పుట్టబోయే పిల్లలకి ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది? ఎప్పుడు రిసెసివ్ డిజీజ్ ఉన్నప్పుడు 25% ఛాన్స్, ప్రతి గర్భంతోనూ 25% ఛాన్స్ ఉంటుంది ఆ బేబీకి వ్యాధి సోకడానికి. 25%. For every pregnancy, the risk of inheriting a recessive disease in a family which shows recessive pattern of inheritance, for every pregnancy, the risk of the fetus in that pregnancy contracting the recessive disease will be 25%. So we have 3 clues here: males and females equally affected, autosomal, skipping of generations, recessive. And then for each pregnancy, the risk of the child being affected with a recessive disease is 25%. And the last clue here is, for every affected individual, there need not be an affected parent. వ్యాధి సోకిన ప్రతి మనిషికి వ్యాధితో ఉండే తల్లిదండ్రులు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు రిసెసివ్ పెడిగ్రీస్ లో. సో ఫర్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ that is affected, they need not have a parent with the disease, affected with the disease. Like you can see here, this individual is affected and he is the child of this, but the parents do not show the disease. The parents do not show the disease. Like that. So that's one way in which we identify an autosomal recessive pedigree. Now that we have identified it as autosomal recessive, మనం దీన్ని autosomal recessive అని కనిపెట్టేసాం కాబట్టి వీళ్ళ genotype ని ఎలా కనుక్కుంటాం? How will we identify the genotype? How will we write the genotypes? For every individual, for writing a genotype,
you look at the inheritance from the parents. Like Mendel has explained, to write it again in Mendel's way. A capital T small t parent crossed with a capital T small t female parent. Male parent, female parent. I'll tell you one interesting fact here. I'm just drawing the Folkline method to show how the gametes sort out and segregate and assort. Nothing new. This is how we represent. Simple Mendel's cross I represented here. If the individual has a capital T, small t, and its capital T, small t, it's called a heterozygote. Capital T together is a homozygote dominant. Small t is a homozygote recessive. And capital T, small t is heterozygous. So if two heterozygous parents mate, the gametes they give out will be capital T, small t from this parent and capital T, small t from this parent, and this is how they show the assortment patterns. So we'll get one homozygous dominant, one homozygous recessive, and two heterozygotes. This is normally how we represent. So if we are to consider the genotypes here, if we are to come up with the genotypes in this pedigree, here I wanted to tell you one fact. See, males are represented. The male parent is represented as a circle with an arrow pointing upwards, and the female parent is represented as a circle with a plus at the bottom. These symbols are derived from Greeks, and the male represents the spear and shield of Mars, the god Mars in Greek mythology, and the circle and the plus represents the mirror of Venus. So females are represented by the mirror of Venus, and males are represented by the shield and spear of Mars, god Mars. From Greeks, these things have been derived. I just thought I'll share it with you. Yeah. To identify the genotypes of these individuals. Now, because there is skipping of generations, we have said it is a recessive disease. When we say it is a recessive disease, the one important clue which I haven't told before is that recessive diseases are expressed in their homozygous state only. That means a recessive disease can show itself or express itself or show, you can see the visible phenotype only when the genotype is homozygous recessive. We saw the genotypes here. Small a is the recessive. So if it is small a, then only it will show the disease. If it is capital A, small a, the capital A gene is dominant over the small a. So the capital A will cover the defects of the small a and we won't get it. Just like this. See, capital T, small t. Capital T and small t are represented here, but this individual is considered tall, because one tall allele is enough to cause the disease. But this individual is dwarf because the recessive gene is represented in a homozygous state. Only in this state, only in homozygous recessive state, the phenotype is visible. So if we are having the individual here as affected, then it will definitely be small a, small a. Suppose we take capital A as the dominant gene and small a as the recessive gene. The genotype of this individual has to be small a, because they are showing the disease. So we will write
small a, small a. Okay. Now we got the genotype of this individual. The pedigree is represented exactly as it is in pencil. I hope you can see it clearly. Now we wrote the pedigree of this individual as AAA. And this individual will also be AAAA because only in homozygous state the recessive diseases get expressed. So you have the genotypes of two individuals to begin with. Next, we have to see the genotypes of the others so that we will confirm that it is an autosomal recessive pattern of inheritance. The first one takes a lot of time because there's a lot of information that's being given out, and the subsequent ones will take lesser time. So, assuming now this daughter is born of this father and this mother. Okay, it's an unrelated wedding. So the father is carrying the gene, recessive gene. So he's showing the disease, and he has given birth to a girl child who also shows the disease, and the genotypes are written as small a, and small a, small a. Now, this girl has married a man from an unrelated, family, and they have two normal children. For them to have two normal children, the genotype of the father must be showing or must be having a dominant gene. So you pick up your rough paper like this and try out the likely inheritance patterns. The father, again, the father represented by, spear and shield of Mars, and the female parent. Here it's the female parent, so she's represented by the mirror of Venus. Let's assume the father is homozygous dominant. In case the father is homozygous dominant, the probability will be that all the children born of such a mating will be heterozygous. And because they are heterozygous, none of them should show the disease. Okay, so if we leave this individual, because she has only two children and both of them don't show the disease, that doesn't mean she cannot have two more who don't show the disease. To confirm that the individual she married is homozygous, dominant, or heterozygous, we will have to go back to her father. That means we are going back to this, her parents. We know her father is homozygous recessive. Here it is the male parent. He can give out only one allele. And if we consider the mother as homozygous dominant, then none of the children should show the disease. But here the information we have says that the female shows the disease. Therefore, we consider the mother as a heterozygote. And she gives out there are two possibilities wherein the child can be heterozygote and be protected from the disease, or the child is homozygote, recessive, and gets the disease. So, if we follow this pattern of analysis, we can write the mother's genotype here as capital A, small a, because with a capital A genotype, it is impossible for the children to get affected. So the mother here is a heterozygote, and here the female is affected. So the boys are naturally heterozygotes.
because the father can give only small a and the mother will give a capital A because they did not show the disease. They did not get the disease. So we have some more information ready in our pedigree. ఇది మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటా. మనం వీటి జీనోటైపులు రాస్తున్నాం. జీనోటైపులు రాసేప్పుడు ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటి గమనిస్తాం అంటే, ఈ రిసెసివ్ వ్యాధి అనేది రావాలి అంటే 2 స్మాల్ ఏలు ఉండాలి. ఒక స్మాల్ ఏ ఉంటే సరిపోదు. ఒక క్యాపిటల్ ఏ ఒక స్మాల్ ఏ ఉంటే వ్యాధి రాదు. ఎందుకంటే క్యాపిటల్ ఏ డామినెంట్. ఆ డామినెంట్ ది ఈ వ్యాధి రాకుండా కప్పేస్తుంది దాన్ని. సో ఇట్ మాస్క్స్ ది ఎఫెక్ట్. డామినెంట్ ది వ్యాధి రాకుండా రిసెసివ్ allele ని కప్పేస్తుంది. సో దేర్ ఫోర్ వీళ్ళకి వ్యాధి వచ్చింది అంటేనే వీళ్ళ జీనోటైప్ లెక్క ఏఏ స్మాల్ ఏ స్మాల్ ఏ స్మాల్ ఏ స్మాల్ ఏ జీనోటైప్ ఉన్న వాళ్లే వ్యాధిని చూపిస్తారు. సో ఈ అమ్మాయితో మనం మొదలెట్టినట్టయితే ఈ అమ్మాయికి ఏఏ ఉండి తీరాలి. వాళ్ళ నాన్నగారికి కూడా ఏఏ ఉండి తీరాలి, ఎందుకంటే ఆయనకు వ్యాధి ఉంది కాబట్టి. సో వాళ్ళ నాన్నగారు ఒక హోమోజైగస్ డామినెంట్ ని గనక పెళ్లి చేసుకుని ఉంటే, హోమోజైగస్ డామినెంట్ ఉన్న స్త్రీని గనక పెళ్లి చేసుకున్నట్టయితే ఆవిడ క్యాపిటల్ ఏ ఇస్తుంది, వాళ్ళ నాన్నగారు స్మాల్ ఏ ఇస్తారు. 2 కలిపితే క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏ వస్తాయి. అంటే ఏ పిల్లలు వ్యాధి చూపించకూడదు. అలా కాదు ఇక్కడ. వాళ్ళ నాన్నగారికి వ్యాధి ఉంది, ఒక స్త్రీని పెళ్లి చేసుకుంటే 3 పిల్లల్లో ఒక అమ్మాయికి వ్యాధి ఉంది. ఒకవేళ ఆయన పెళ్లి చేసుకున్న స్త్రీ క్యాపిటల్ ఏ అయి ఉంటే ఏ పిల్లలకి వ్యాధి రాకూడదు. అందుకని మనం న్యాచురల్ గా క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏ తీసుకుంటాం తల్లి జీన్స్ ని. అలా తీసుకుంటే తల్లి క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏ 2 గెమీట్స్ ఇస్తుంది, 2 జన్యువులు విత్ క్యాపిటల్ ఏ ఒకటి స్మాల్ ఏ ఒకటి. తండ్రి ఎలాగా స్మాల్ ఏ ఇస్తారు. అప్పుడు 2 రకాల జీనోటైప్స్ రావచ్చు. ఒకటి హెటరోజైగస్, క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏ ఉన్న పిల్లలు, వాళ్ళలో వ్యాధి కనిపించదు. రెండోది ఓన్లీ స్మాల్ ఏ ఉన్న పిల్లలు, వాళ్ళలో వ్యాధి కనిపిస్తుంది. సో ఈ స్త్రీ పురుషులకి పుట్టిన 3 పిల్లల్లోని ఒకళ్ళకి వ్యాధి ఉంది కాబట్టి ఈ తల్లి జీనోటైప్ మనం క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏ గానే తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే లేకపోతే పిల్లలకి వ్యాధి కనిపించదు. దిస్ ఇస్ ద లాజిక్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. Okay, so we have some more information here. So if this man has got small a, he will definitely get it from his parents. And if he gets small a and none of the parents show the disease, it means that the parents also should be heterozygous. Talli tandri capital A small a combination చూపిస్తేనే పిల్లలకి వ్యాధి వస్తుంది. తల్లి తండ్రి క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏ ఉంటేనే పిల్లలకి వ్యాధి సోకే అవకాశం ఉంటుంది. ఇక్కడ పేరెంట్స్ కి వ్యాధి లేదు, కానీ వాళ్ళకి పుట్టిన ఒక కొడుకుకి వ్యాధి ఉంది, ఇంకే పిల్లలకి లేదు. అంటే వీళ్ళందరూ క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏ కాంబినేషన్ చూపించిన వాళ్ళు, ఇతనొక్కళ్ళు స్మాల్ ఏ చూపించినారు. సో ఇతనికి స్మాల్ ఏ రావాలంటే తల్లికి ఒక స్మాల్ ఏ, తండ్రికి ఒక స్మాల్ ఏ ఉండాలి. ఎందుకంటే క్యాపిటల్ ఏ ఉంటే వీళ్ళకి రాకపోవచ్చు, అండ్ స్మాల్ ఏ ఉంటే ఒకళ్ళు వ్యాధి చూపించారు. ఐ హోప్ ఐఎమ్ రియలీ మేకింగ్ ఇట్ క్లియర్. The parents of the man in generation 2, that is the individual 2-6, must be heterozygotes for him to get the small a combination. If the parents are homozygotes, even for one gene, homozygotes for capital A, none of the children should get the disease. If they are homozygotes for small a, then all the children must be affected. But they are showing, one of the child is showing the disease and the others are not. That means the parents are also heterozygotes. I'll demonstrate how it will be. Capital A, small a. Use a different scale so that you get it.
Now we are writing the genotypes of individuals in generation 1 and seeing how our logic works out. It's capital A, capital A, capital A, small a, capital A, small a, and small a, small a. This is how it can show a individual with a recessive genotype if the parents are heterozygotes. So following this logic, we will write the parents' genotypes as heterozygous. This is how the genotypes of the parents can be written. And all the other individuals will obviously be capital A, small a, because none of them shows the disease and the parents are heterozygotes. So we have the genotypes of the other individuals also ready. Now we just have to figure out the genotypes of this man, the genotype of this man. Now, if let us say they have 6 more children and all of them are normal, we will consider this man's genotype as capital A, capital A. If they have 6 more children and one of them is affected, we will consider this man's genotype as capital A, small a. Now, the information is not enough because they are represented by only 2 children. So, the man's genotype can be capital A, or capital A, small a. This is how we write the genotype. And with this combination, whatever be the man's genotype, the children will obviously be capital A, small a, because they did not show the disease. This is how we figure out the genotypic information in a recessive pedigree. I hope all of you got it. Now we will move on to autosomal dominant pedigree. Now, this is the recessive pedigree. We started with this individual, small a, went to this individual, small a, and then figured how this individual could have got small a, because only if the mother is capital A, small a, this individual shows small a, and that is how we figured out. Now we will move on to autosomal dominant pattern of inheritance. In autosomal dominant pattern of inheritance, this is an autosomal dominant pedigree, same pedigree in which we marked different individuals as affected, so that we will have a clear understanding of how the analysis of a pedigree has to be done. Here in autosomal dominant, we can see how did we first come to know that this is autosomal and then dominant. We came to understand this is autosomal because, like I said, for autosomal diseases, males and females are equally affected. And here we have a lot of females affected and a lot of males affected. And because both males and females are equally affected, see, a father is affected and he affected both his children. A female child is affected, a male child is affected. Here again, a mother is affected, both her male and female children are affected. So if you look at the pattern carefully, males and females are equally affected, then it means that it is autosomal. In dominant, that is the first clue. Autosomal అని కనిపెట్టడానికి ఇందాకట్లాగే మొదటి క్లూ స్త్రీలకి పురుషులకి వ్యాధి సమానంగా వస్తుంది. డామినెంట్ అని కనిపెట్టడానికి క్లూ ఏమిటంటే ప్రతి జనరేషన్ లోని ఎవరికో ఒకళ్ళకి వ్యాధి ఉంటుంది. ప్రతి జనరేషన్ లోని 10 జనరేషన్లు తీసుకోండి, 5 జనరేషన్లు తీసుకోండి, 3 జనరేషన్లు తీసుకోండి, ఎవరో ఒకళ్ళకి వ్యాధి ఉంటుంది. To identify that it is dominant, any individuals in every generation show the disease.
usually individuals from every generation show the disease. So we say that there is no skipping of generations. No skipping of generations. As you can see here, individuals in all 4 generations, 1 or 2 of them have the disease. So there is no skipping of generations, which indicates that it is dominant. And because it's affecting males and females equally, we say it is autosomal dominant. Now, to go ahead with the next clue, a dominant disease can arise even if one dominant allele is present. ఒక్క డామినెంట్ ఎలీల్ ఉన్నా కూడా డామినెంట్ వ్యాధి కనిపిస్తుంది. ఈ డామినెంట్ ఎలీల్ అంటే ప్రతి జీన్ కి 2 కాపీలు ఉంటాయి. ఇక్కడ మనం చూసినట్టే క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ ఇలా చూసినట్టే 2 ఉంటాయి. ఒక క్యాపిటల్ ఏ ఉన్నా వ్యాధి వచ్చేస్తుంది. 2 క్యాపిటల్ ఏస్ ఉంటే జనరల్ గా అలా ఉండదు. 2 క్యాపిటల్స్ ఏ ఉంటే we call it, sometimes it's lethal combination, and generally we don't find homozygous dominance. It is usually heterozygous dominance that we look at. And even presence of one dominant allele is enough to cause the disease. So we will start analyzing the genotypes. ఈ వ్యాధికి ముఖ్యమైన గమనిక ఏంటంటే, ఒక ఎలీల్ చెడ్డగా ఉన్న డిజీజ్ వచ్చేస్తుంది. ఒక ఎలీల్ చాలు, ఒక్క క్యాపిటల్ ఏ ఉన్నా కూడా వ్యాధి వస్తుంది. సో మనం ఏ ఇండివిజువల్ తో అయినా మొదలెట్టనివ్వండి, వాళ్ళకి కనీసం ఒక్క క్యాపిటల్ అయినా ఉండాలి. ఎనీ ఇండివిజువల్ దట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ fully colored affected individuals must be having at least 1 capital A. Now, how will we identify whether it is a heterozygote or a homozygote combination of capital A? We will just look at the other information provided by the other surviving individuals in the family. Now, the father, if we take him as homozygous dominant, capital A, then all his children must be affected, because father will be definitely passing on one autosome. That is the whole principle of genetics. So amongst his children, 2 of them show the disease but none others show. It means that he is heterozygote. తండ్రికి వ్యాధి ఉంది కానీ పిల్లల్లో అందరికీ వ్యాధి లేదు, కొంతమందికే ఉంది. ఆయన గాని క్యాపిటల్ ఏ మనిషి అయి ఉంటే, వ్యక్తి అయి ఉంటే అందరి పిల్లలకి వ్యాధి రావాలి. ఎందుకంటే ఆయన క్యాపిటల్ ఏ ఇవ్వగలడు అప్పుడు పిల్లలకి. బికాస్ some of the children are not affected, it's a heterozygote. So capital A, small a. We will write it off for all the other individuals in the family also that are not affected. Okay. తండ్రికి వ్యాధి ఉంది, తల్లికి వ్యాధి లేదు. తండ్రికి క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏ ఉంటాయి. పిల్లలు వ్యాధి లేని పిల్లలు, ఒక్క క్యాపిటల్ ఏ ఉన్న వ్యాధి వస్తుంది కాబట్టి పిల్లలందరూ స్మాల్ ఏ. మొత్తం పిల్లలందరూ స్మాల్ ఏ. వ్యాధి రాని పిల్లలు, వ్యాధి సోకని పిల్లలందరూ స్మాల్ ఏ. వ్యాధి సోకిన పిల్లలందరూ క్యాపిటల్ ఏ, స్మాల్ ఏ. స్మాల్ ఏ. వ్యాధి సోకని పిల్లలు మాత్రం స్మాల్ ఏ. వ్యాధి సోకిన పిల్లలందరూ క్యాపిటల్ ఏ. The individuals that do not show the disease in this pedigree have to be homozygous recessive, because presence of 1 capital A is enough to cause the disease. So therefore, the father shows the disease, so we wrote him as capital A, small a. And he has to be capital A, small a, because some of his children got his small a gene. And the child which is affected shows capital A, small a. And for the children to get small a, the mother can be a heterozygote.
But if she is a heterozygote, it means that she is carrying one capital A. She must show the disease. But here she is not showing the disease. Mother is not showing the disease. That means she doesn't have any capital A combination in her genotype. So the mother is small a, small a. తల్లికి వ్యాధి లేదు అంటే ఆవిడకి అసలు ఒక్క క్యాపిటల్ ఏ కూడా లేదు. దేర్ఫోర్ ఆవిడ కాంబినేషన్ స్మాల్ ఏ అయ్యి తీరాలి. ఆవిడది స్మాల్ ఏ కాబట్టి ఆవిడ ఒకటే స్మాల్ ఏ ఇస్తుంది. ఇట్స్ లైక్ దిస్. ఇట్స్ దిస్ కాంబినేషన్ విచ్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్. It's this combination. No, it's this combination. One of the parents, don't look at the male and female symbols. One of the parents is small a, the other parent is capital A, small a. So you have children with both combinations of capital A, small a and small a. Heterozygous condition and homozygous recessive condition. Mother has to be small a because she does not show the disease, and the unaffected children have to be small a because presence of one capital A is enough to show the disease. And here the individual affected with the disease must be having capital A, small a combinations. So that is how we got the genotypes of these individuals. Now, this man, the individual 2/6, has married a woman and they have 3 children, of which 2 are affected. And the female is not affected. When there is an individual who's not affected, their genotype will obviously be homozygous recessive, because in dominant conditions, presence of one capital A is enough to show the disease. So all the individuals without the disease will be small a. All the individuals with the disease will be capital A, small a. Simply. You can even work out your fork line method on this. This is the logic of writing the genotypes in a dominant pedigree, which is autosomal. Now we move on to X-linked recessive. There's one very interesting clue which you should look for in X-linked recessive, and the clue is that the boys have carrier mothers and they do not pass it on to their boys. That means if there is an affected father, the affected father cannot pass it on to the boys because father passes on Y chromosome to his boys, not X. So X-linked recessive disease. You can identify it as recessive because there is skipping of generations. ఇది recessive అని మనం ఎలా కనిపెట్టాం? స్కిప్పింగ్ ఆఫ్ జనరేషన్స్. ఫస్ట్ జనరేషన్ లో ఎవరికి లేదు, రెండో జనరేషన్ లో ఒకళ్ళకు ఉంది, థర్డ్ జనరేషన్ లో ఎవరికి లేదు, మళ్ళీ ఫోర్త్ జనరేషన్ లో. స్కిప్పింగ్ ఆఫ్ జనరేషన్స్ వల్ల ఇది రిసెసివ్ అని మనం కనిపెట్టేసాం. ఇది ఎక్స్ లింక్డ్ రిసెసివ్, ఆటోసోమల్ రిసెసివ్ అని కనిపెట్టడానికి క్లూ వెతుక్కుంటున్నాం. ఆ క్లూలో ఏమిటి, మనకి పెడిగ్రీలో ఓన్లీ సెకండ్ జనరేషన్ లో ఒక అబ్బాయికి, లాస్ట్ జనరేషన్ ఫోర్త్ జనరేషన్ లో ఒక అబ్బాయికి వచ్చింది. మధ్యలో అమ్మాయిలకి ఎక్కడా రాలేదు. ఎక్కడ అమ్మాయిలకి రాకుండా క్రిస్ క్రాస్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ లాగా. దిస్ ఇస్ ఇన్ X-linked inheritance, there's one interesting feature. Boys get it, and when those boys father children, their boys cannot get it because fathers pass the Y chromosome and they pass on their X to their daughters. They are affected, and that affected X carrying small a gene on the X chromosome is passed on to the daughters, but the daughters get a normal X from the mother, so they are usually carriers. That means they have a capital A on the X from the mother and small a on the X from the father, but because the capital A on the X is there from the mother, they do not show the disease, but they can pass it on to their
sons. Why can they pass it on to their sons and not to their daughters? They can pass it on to their sons because they pass one X chromosome to the son and the other X chromosome to the daughter, they pass one X chromosome, but the other X chromosomes comes from the father. If the father is carrying a recessive gene on the X chromosome, he will show the disease because father has only one X chromosome. That means all the men in an X-linked recessive pattern of inheritance, all the men who do not show the disease have the dominant gene on the X chromosome. If they have the recessive gene, they have only one X chromosome. So they will definitely show the disease. But because here these men do not show the disease, it means that the single X chromosome that they are carrying has a dominant gene on them. Therefore, we write the genotype as X capital A Y for these men. X capital A Y. This is how we write the genotype. X capital A Y. If he doesn't show the disease, it means he's carrying the dominant allele. వ్యాధి చూపించట్లేదు ఈ పురుషుడు అంటే అతనిలో డామినెంట్ ఎలీలో ఉన్నట్టు లెక్క. ఎందుకంటే ఒకటే ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ఉంటుంది పురుషులకి, రెండోది వై క్రోమోజోమ్. ఆ ఒక్క ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ మీద రిసెసివ్ జీన్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు అతను కూడా వ్యాధి చూపిస్తాడు. ఒకటే ఎక్స్ కదా. కానీ స్త్రీకి అయితే రెండు ఎక్స్లు కాబట్టి ఒక దాని మీద రిసెసివ్ ఉన్నా ఒకటి డామినెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి వ్యాధి కనిపించదు. కానీ పురుషుడికి ఒకటే ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ మీద రిసెసివ్ జీన్ ఉంటే వ్యాధి కనిపిస్తుంది. సో ఇందులో పురుషులు ఏ వ్యాధి చూపించని పురుషులందరికీ కూడా ఎక్స్ మీద డామినెంట్ జీనే ఉండి తీరుతుంది. సో అది రాసేద్దాం. ఎక్స్ క్యాపిటల్ A-Y, ఎక్స్ క్యాపిటల్ A-Y, ఎక్స్ క్యాపిటల్ A-Y. పురుషులందరిది కూడా రాసేసాం. ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్ లింక్డ్ రిసెసివ్ ఇన్హెరిటెన్స్ లో తల్లి క్యారియర్, ఆ తల్లికి ఎఫెక్టెడ్ తండ్రి ఉంటాడు, ఆమె కొడుకులకి వ్యాధి సంక్రమిస్తుంది. ఆమెకి తండ్రి ఎఫెక్టెడ్ ఉంటాడు, కొడుకులకి వ్యాధి సంక్రమిస్తుంది, కానీ ఆమెకి ఏమీ ఉండదు. ఆమె బ్రదర్స్ కూడా ఉండకపోవచ్చు, ఎందుకంటే ఆమె బ్రదర్స్ ఖచ్చితంగా ఉండదు. ఆమె బ్రదర్స్ కి ఎందుకు ఉండదు అంటే ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ఒకటే ఉంటుంది పురుషుడికి, ఆ ఒకటి తల్లి నుంచి వస్తుంది. ఈవిడ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ వాళ్ళ అబ్బాయికి పాస్ చేసింది, కానీ ఆవిడికి ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ఒకటి తండ్రి నుంచి వచ్చింది. అంటే వ్యాధి ఉన్న ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ తండ్రి నుంచి వచ్చింది, కానీ ఆవిడ వ్యాధి చూపించలేదు, ఎందుకంటే తల్లి ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ కూడా ఉంది. ఆవిడ వ్యాధి ఉన్న ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ని కొడుకుకి పాస్ చేయడం వల్ల కొడుకుకి జబ్బు చేసింది. Men cannot pass it on to their boy children because men can pass on only their Y chromosome to the boys. I hope you understood the logic here. I'll just write the genotypes of the affected men. They must be having a small a on their X. Men cannot pass it on to their boy children. So, the defective X in an affected male in an X-linked recessive pedigree must come from the mother. Therefore, if this boy got a defective X, it means the mother is a heterozygote on her X. So, we have the mother's genotype also written. So we will write the genotypes.
Father will anyways pass on the dominant X to all his girl children. Father must pass that on. Because this lady is also not affected, she must be carrying at least one X, like this. Father will definitely pass on his X carrying the dominant allele to his daughters, and the other X from the mother can be capital A or small a. So it can be a double combination of like this, like this. So that's how we indicate the genotypes in a X-linked recessive inheritance. You can complete this. And here I'll write this one because she must be a carrier for her son to get affected. ఈవిడికి ఒక చిన్న ఏ ఉంటేనే ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ మీద బాయ్కి వస్తుంది కాబట్టి ఈవిడ డెఫినెట్ గా ఇదే కాంబినేషన్. దిస్ ఇస్ హౌ వి రైట్ ద genotypes in a X-linked recessive inheritance. Next we come to the last one for today, X-linked dominant inheritance. In X-linked dominant inheritance, again, the clues to look for. How will you say that this is a dominant pattern of inheritance? No skipping of generations. No skipping of generations is the clue, which says that it's dominant. And how do you know it is X-linked and not autosomal? For reference, I'll show you the autosomal dominant pedigree and the X-linked pedigree together so that you'll understand the difference clearly. If you can notice, in the X-linked pedigree, if mother is affected, boys and girls are equally affected. If mother is affected, boys and girls are equally affected. But if father is affected, only girl children are affected. Father is affected, only girl children are affected. But in autosomal, no matter which parent is affected, both girls and boys are equally affected. In X-linked dominant pedigrees, mother affected, boys and girls equally affected. But if father affected, only girl children affected, nothing happens to the boys because again, father passes the Y chromosome to the boys and the X chromosome to the girls, and he's having a dominant defective, an X with a dominant gene, dominant defective gene. So he will pass that on to his girls, and his girls will show the disease, but he will pass his Y on to his boys, so the boys don't show the disease. So it's very simple to write the genotypes again. Father affected, and father has only one X chromosome. So if father is affected and there is no skipping of generations, and the pedigree shows that if father is affected and only the girl children are affected, and if mother is affected, both girls and boys are affected, it means that it is a dominant pedigree. So we will write XAY. We begin with this individual and we wrote XAY as the genotype. Here also we have XAY. Father affected, only girl children affected because he's passing on that single defective gene carrying X chromosome to his daughters, and it is a dominant condition, so his daughters are showing, but his sons will never show it because his sons will get his Y chromosome and not his X chromosome. So this girl is showing the disease, so presence of one defective X is enough to show the disease. So we will put it as, it can be a heterozygous condition, X capital A small a or X capital A, but homozygous dominance
we usually do not indicate, because in homozygous dominant states, the condition is usually lethal. So the boy and the girl got affected, the mother is affected, the father is passing on her is X. To her, both girls are affected. So the father, obviously, how many other girls are there? They will be affected if the father is affected in an X-linked dominant condition, because he can pass on only his X carrying the defective dominant gene. And once one dominant gene is present, it's enough to cause the disease. Here, probably, if you look at some more information, we can predict whether the mother is heterozygous dominant. It is usually heterozygous dominant, because in homozygous conditions we write this as lethal. And father is normally X small a. So he must be passing it on to his daughter. Because he's not affected, he has to be X small a. And if he has X small a, he will pass it on to his daughter. Though, unfortunately, this daughter got the mother's capital X gene to make her defective. But there could be other daughters which get the mother's small a gene and the father's small a gene, and they can be protected from the disease. Now, this boy is heterozygous. How do we know that this boy is heterozygous? This boy has X small a. If he has to get X small a, the mother must be having a X capital A and X small a. Only if she has an X small a, she will pass on that X small a and the boy will be protected. So the mother is anyways heterozygous, and that is how we come to the logic. I want you to see this so that you understand. Mother will pass on one X to the boys, father will pass the Y to the boys. And if the boy is not affected, it means that the mother has passed on her small a carrying X gene to the boy. So therefore, she must be a heterozygote. That's the logic with which we arrived at our conclusion. And this mother herself shows the condition, so she must be X capital A. Man should be. And some of her girls are not affected, so she's a heterozygote. And obviously the father is passing on the small. And this is how we write the genotypes in an X-linked dominant inheritance. So that's it for now. And I hope all of you understood. Next time we will meet with another laboratory session. Thank you.